very good morning and welcome to Kusile Breakfast Show. Sabang Plexen and Kesek Buganati on the show. You can also watch the show on our YouTube page, Eswatini TV. Good morning and welcome. This is the 26th of July 2023. Satamogsin Pilile Lapo Nikona Kona. We're coming to you live from Hospital Hill in Babane. Nguni, how are you this morning? I can't be any better, Lulu. I'm doing very well. I never know. Yeah, I'm well. Yeah, I'm good. I'm great. So what time energy. Yeah, get your legs, please. Yeah, the reason why I'm asking is because I always have people ask me, could say, past 3 ekuseni. You get used to it. And just, also keeping the fact that we are tasked with the big mandate of informing the general public on what's happening in terms of current affairs, as well as other issues that may be on a lighter note. But I'm glad that we're here today. We thank the God Almighty for blessing us with another opportunity to come up here and, have this program. Yeah, all right, well, it's a minute after 6. Asisibuke nje lethamba embili kumaphepha nzaba 8 full umhlakuseni. All right, so welcome back. Start calling at times of Eswatini is what the Tamba Mbili Lomosha. Kanse Tamba Mbili men holds danger in Matapa in Zabalambe Mbili, Gansuglitin Tamba Mbili Lomosha. Proposal to hike RFM fees by up to 200%. About 20 Nazarene clinics countrywide will also be affected. Gansuglitin Tamba Mbili events company sues Eswatini Mobile 1.2 million amalangini. That story you will find on page 2. Elections, 5,700 nominees to compete for 455 posts. Two parties demand 0.5 million each from EBIT. Times of Eswatini. It's the Eswatini envoys learn their CAF opponents in tricky draw for Buffs Kushomamba. And as Mavusos men begin their campaign away at Songo in Mozambique, while DSTV Premiership side Sekokuna United stand in Army side's way. Lenyele Hamba Mbili, it's a short-lived joy from Kondo. Lenyele Kichima Mbili, Elanga leaves Manchester, Ilanga leaves Manchester United and joins Nottingham. Times of Eswatini. Anskanasbuga Eswatini Observer Lomusha front page regional MPs bow out. Bujela says she decided to give others a chance. Gantileting at Hamba Mbili Eswatini can now conduct cholera test. Gloting Tamba Mbili suspected FB swindler appears in court, and Lamba Mbili we can't wait. Negoshogama artist Kutabagon MTN I praise in 3 days. Yeah, the midlalo ku Eswatini Observer that Kichima Mbili Black Swallows mean business. In Zabagalana Lekulu Misa Black Swallows. Let's say it is a true reflection of Pick Black Swallows voting mantra as they are simply unmatched in the ongoing 2023 Momo Cup voting process, over smashing over 400,000 votes. Eswini Laitolu. Then Hamba Mbili Kulumisa Yona it draw le tricky for Green Mamba and Young Buffaloes. This is about the local CAF envoys Green Mamba and Young Buffaloes that have been handed a tricky draw in the 2023 CAF interclub competitions. First FNB Challenge Pro AM was a success as the first Pro AM, which was a curtain raiser for the FNB Eswatini Challenge, went on smoothly yesterday at Ngonyeni Golf Course with 72 golfers in attendance. Some of the golfers there are renowned pro golfer MJ Dlamini. Yeah, alright, sibuyele date down njalo mhla ehlelweni stabesina labasuka ka UNESCO sikhuluma ngayo indzaba ye symposium letabe banayo tomorrow. Asike kona siqiniseko nje sokuthi bantu badla imandi lahlandekile yinkinga lekhungetse onke emave esifundza saka SADC. Globally, several international and regional instruments have prioritized water resources management and collaborations between public and private entities to gather resources for water management and supply. Umgumuke wesithuba
ayisithupha wama-Sustainable Development Goals ukhothata kona ukuthi bantu ababe nemandi lahlobile nalahlandekile. Lokhu-ke kungenteka uma ngabe kungancipha izinga lemandi emandi langcoliswa ngawo kuphindze kunyuswe izinga lemitamo lendiwako ukutreat-a wona lawo mandi langcolile. Kanti-ke futhi in line with regional agreements and practices, the government of Eswatini has put at the center of water resources management research as a credible data gathering exercise for the assessment of the extent of the implementation of EMA programs lakhona. Afaya khathi imigomo nje i-National Water Policy yemnyaka wa 2018 kanye ne-National Climate Change Policy yemnyaka wa 2016 kanye naleminye. As a result, University Eswatini le partner nayo etindzabeni temandi kanye nemholi etindzabeni te research tabe ibambisene netinye tinhlangothi ku-host the Eswatini Water Research Symposium in partnership with the Institute of Nanotechnology for Water Sustainability of the University of South Africa. Stabe sinayeke Dr. Lihle Mafu via Zoom atosichazela kabanti ngawo lo msebenzi namuhla nga 7:30 bese kuthi sabe sikhulumisana nalabasuka enhlanganweni i-Eswatini indalo Eswatini which is an NGO batabeke bane walk lebitwa ngokuthi yiJilobi walk letabe yendeka this weekend. Sitabe sixoxisana nabo lomuhla after 7. Kanti-ke siphindze sikhulumisane nesatheli yemsakato our senior journalist LinkedIn Kule lo lapha edolobheni eRome eItaly. He is there kubuka nje umhlangano lochubekako wetindzaba tekuthuthukisa umkhicido wekudla emhlabeni. Kanti umhlangano vele lobanjele khona inhloko dolobha elive leItaly eRome. Impunga Senator DPM Themba Masuku is there representing His Majesty King Mswati III kulo mhlangano where kubukwa ama-challenges la limata yona i-food systems lapha emhlabeni suggesta ke ma-recommendations ekuhlangabeta lendzaba lenkhulu nakangaka. Antonio Guterres utsinzile indzaba yokuthi siphila emhlabeni lapho khona there's so much, there's plenty food. Kuyashaqisa ke kuva ukuthi kunebantu lesolo balala banganako kudla. Onke emave emhlaba kufuna usahlangane atfole emaso ukuthi poverty eradicated webete bantu labangatfoli kudla lokumcwaka kusinalo kudla kube kudla lokunemaseko lamatsathu. Sitawujoyina ngeke LinkedIn Kule through Zoom lotasichazela kabanzi ukuthi isubmission yelivela kangwane ithi 10 kuyo le Food Systems Summit nekuva nje ama-recommendations la suggestwe ngabanye baholi bemave ekutheni kuhlangabetane nalenkinga lengaka lebhekene nemhlaba. Njalo mbukeli, it's 8 minutes after 6. Let's take a break nasibuya sibuya netindzaba teSwatini. You see, when you read the Word of God each and every day and apply it in your life, it changes the way you do things. It changes the way you think. It changes the way you reason or you comprehend situations because you look at them from a faith perspective. Someone who reads the Word of God and someone who does not read the Word of God, these two people are different. What a mighty God we serve. It can also be night in your life when the life sorrows make you feel life is dark and there's nothing you can see. You cannot see the future. God is there and He sees the future. As Christians, we have to stand the faith, stand in the position of God. This is what the Lord says. Ungaphuthelwa kulalela live lengosi njalo ngeSonto ekuseni nga-10 a.m. kanye nangemsombuluko ebusuku nga-10 p.m. His word, where His voice matters. Asimile sinimukele nathi tindzaba. Mfanankulu Cleopas Dlamini sewufikile edolobheni le-Dar es Salaam eveni le-Tanzania lapho ayomelela khona Silwenkosi Mswati wesithathu emhlanganweni wabaholi bemave elivekati le-Afrika wekubuka emakhono nelwati lwebantu balelivekati i-Africa Heads of State Human Capital Summit. Mfanankulu ungenele lo mhlangano nendvuna itangephandle Thulidladla, indvuna itemfumvo Lady Howard, indvuna itindzaba Tensha Harris Bulunga kanye nendvuna ekuthuthukisa umnotfo Dr. Tambo Gina. Lo mhlangano
ucale ngalesibili kanti utawuthatha amalanga lamabili. Mvunankulu Cleopas Dlamini ufike eveni leTanzania seyishayile insimbi yesibili ekuseni ngalesibili. Mvunankulu ubhekeke ukuthi angenele umhlangano webaholi bemave e-Afrika ngalesithathu. Njengoba ahamba netindvuna tembuso, tona setivele ticalile tingenela imihlangano lecondzene nematiko ato. Emhlanganweni wangalesibili ekuseni kube netikhulumi letahlukene letikhulume ngalokwenteka emaveni ato lokungasita lamanye emave kuleli vekati. Tikhulumi tivetile kutsi livekati le-Afrika linebantfu labaningi labasesigabeni sekutsi basebente baphindze bakhicite. Letikhulumi titsi i-Afrika kufanele ihlanyele kulabantfu laba kuze itawubona kukhula kwemnotfo. Tikhulumi titsinze nendzaba yokuthi sesifikile isikhathi sekutsi emave alelivekati akhone kutimela. Emave layincenye yalomhlangano akhutsatiwe ukuthi angalugodli lwati kodvwa sive siniketwe kuze sati ngematfuba lakhona. Ile kulomhlangano ukuthi ematfuba ekutfutfuka kwensha akhona kulamanye emave kodvwa abantu abati ngawo. Nendzaba yabomake ayikasali ngephandle ukuthi kufanele babe yingcenye yentuthuko yemave. Emave akhutsatiwe ukuthi abe netinhlelo letimfishane kodvwa letitawenta umehluko lomkhulu ekufukuleni umnotfo. Nemfundo kuvelile ukuthi ayingasaleli emuva kodvwa ayihambisane netikhatsi tamanje kuze bantfwana balelivekati le-Afrika bangatawusalela emuva umhlaba ube uthuthuka. Kugciliwe nasendzabeni yokuthi imfundo ayinabe ifike ekutseni bantfwana baticalele emabhizinisi njengoba bohulumende angeke bakhone ukucasha wonke umuntu. Tindzabeni te-Eswatini TV kubika Temkosi Mavimbela eDar es Salaam, Tanzania. Silo semhlaba ingonyama inkosi Mswati wesithathu futhi sithi kuhlanyela kwahulumende imali ehlangothini lotekulima ikakhulukazi ekuphathengeleni emathulusi ekunisela nekusonzeta imandi kwende ukuthi balimi bakhone kwenyusa lizinga lemkhicido eSwatini. Inkulumo yengonyama yethule liphina Mvunankulu Themba Masuku ehlanganweni lochubekako wetindzaba tekuthuthukisa umkhicido wekudla emhlabeni. Nomhlangano ubanjelwe enhlokodolobha yelive le-Italy eRome. Lo mhlangano wekubuka ukuthi tindlela tekukhicita kudla tingaguculwa njani kuti emava khona ekukhicita kudla lokwenele kutsi atondle aphindze katsengise kanye nekubuka tinsele tikhona emaveni nekutsi emava ngabanjiswa njani uvule ngomcondzisi jikelele wenhlangano yetekudla emhlabeni i-Food and Agricultural Organization FAO Q Dongyu. Lo mhlangano lobanjelwe enhlokovisi ya FAO lapha eRome eTaliyane ungenelwe liphini la Mvunankulu umhlonishwa Themba Masuku lomelele ingonyama inkosi Mswati wesithathu. Sekethula inkulumo yengonyama lebeyigcile ekutseni laseSwatini lendeni ekuthuthukisa umkhicido wekudla. Masuku ubikile ukuthi kufaka imali kwahulumende ekutholeleni balimi imishina yekunisela nekusonzeta imanti dudane nako lokho kubasitile balimi baseSwatini. Masuku uthi uhulumende ukhonile kubambisa abalimi labalima umhlaba longetulu kwemahektha la-14 ngemathulusi ekunisela lokwente ukuthi bangasancike emvuleni kanti lokho kwenyusile umkhicido. 14,000 smallholder farming households have benefited from this initiative through linkages to processing industries and export markets. The lesson learned from this intervention is that infrastructure investments on land and committed markets help unlock and accelerate investments for smallholders. Liphini la Mvunankulu liphindze lethulela lo mhlangano nalapho laseSwatini lisachutha ngakhona laselikhonkosela kubanjiswa tinhlangano takamhlaba. Yields are still very low in our staple foods. Productivity in diversified and nutrition density foods are still very low. Poverty rates among our rural populations are still high at 58.9%. Hence the need to improve our planning approaches to attain food security and prosperity.
FAO uchazile kulomhlangano ukuthi ekuhlanyela imali ehlangothini lotekulima ngikona kuhamba embili ekucedzeni ubuphuya kunokuhlanyela kuletinye tinhlangothi. Nembala ke vele laseSwatini lungilamanye emave lahamba embili ekuhlanyeleni imali kutekulima njengoba litiko letekulima lingulamanye lematiko latfola licatsa lelikhulu kumaphakelo elive leSwatini. Umbiko ohlanganiswe nguLington Mgule ngiseRome enhlokodolobha yelive le-Italy. Live le-Italy selicelela kangwane ukuthi lilivotele ukuthi libambe umkhankaso wemhlaba nga-2030. Liphina amabhalane lomkhulu etiko latangephandle kulelive Giorgio Kusile nguye lowendlulisele lesicelo salelive ephini landvunankulu Themba Masuku ngesikhathi kusachubeka imihlangano yetekudla enhlokodolobha yelive le-Italy iRome. Masathe emave lafuna imalungelo ekubamba umbukiso wemhlaba ngeminyaka wa 2030. Lamave afaka ekhatsi live le-South Korea, Saudi Arabia kanye nelive le-Italy. Kungaleso sizathu-ke uhulumende welive le-Taliyane athume liphini lamabhalane lomkhulu etiko latangephandle kulelive Giorgio Kusile ukuthi atawukhulumisana neliphini landvunankulu Themba Masuku ukuthi amane masuku ahamba ayobancusela eveni lakangwane ukuthi mhla sekuvota Eswatini ivotele live le-Taliyane ukuthi ke kube ngilo lelibamba lombukiso. Leliphini lamabhalane lomkhulu kulelitiko latangephandle lapha e-Italy lichazele Masuku ukuthi kungabathokozisa kakhulu ukuthola livoti laseSwatini wasedolobheni leRome lapho ke bafuna kubambela khona lo msebenzi kutawuhlala kunendzawo yaseSwatini letawukhangisa live kulamanye amave emhlaba. Uthi kunengi lapho live lakhe lingabambisa khona laseSwatini kufa ekhatsi ehlangothini lokukhicita timphahla i-textile nakutemfundvo kulokunye. Liphini landvunankulu lilibonge kakhulu lithuba lekubonana naleliphini lamabhalane lomkhulu etiko latangephandle lapha e-Italy. Kanti-ke Masuku uvetile ukuthi cha uyayiva lendzaba yabo naye utayibika ekhaya kepha-ke kumele ihambe ngetindlela takhona lekusetshenzwa ngato tindzaba talolu hlobo. Masuku bese naye uyachaza ukuthi nabo baba seSwatini bebavele banayo inshisekelo yekubonana nebaseTaliyane kutawucela ukuthi imane i-Italy ibambise live tinhlelweni talo tekulwa nekugucugucuka kwesimo selitulu. Masuku uthi live lifuna ukuthi balimi bachubeke nekusebentisa letinye tindlela tekulima letimelana ngco nekugucugucuka kwesimo selitulu baphindze banisele ngetindlela tesimanje manje. Utsinsaya lenkulu lebhekene nemaswati bonsumbulwane. Kuvakaleke kwangazuthi totimbili letinkhabi letikhishwe ngulamave lamabili tivene kuletinkulumo tato sekuyawulindva-ke titselo kanti-ke i-expo yekugcina beyibanjelwe edolobheni le-Dubai. Umbiko ohlanganiswe nguLington Mgule ngiseRome eTaliyane. Imvuna yetekhlela umnotfo nekutfutfukiswa kwawo Dr. Tambo Gina seyicatsadele tindvuna tembuso temave livekati le-Afrika ngekuthi leSwatini lentani kulwa indzaba yekuswelakala kwemisebenti. Imvuna yetsi uhulumende unetinhlelo letahlukene letfaka ekhatsi kusita insha icala emabhizinisi lokufaka ekhatsi labasha emisebentini isikhatsi lesingangeminyaka kude bafundze imisebenti kanye nekubafundzisa emakhono. Imvuna yekuvetelwe kwe-Dar es Salaam eveni leTanzania emhlanganweni wabaholi bemave elivekati le-Afrika wekubuka ukuthi emakhono nelwati lebantfu labasesigabeni sekusebenta kungasebentiswa njani kufukula umnotfo e-Afrika. Indvuna yetekuhlela umnotfo nekutfutfukiswa kwawo Dr. Tambo Gina ithi live leSwatini linetinhlelo letahlukene tekulwa nekweswelakala kwemisebenzi. Indvuna ithi letinhlelo ticala phansi ekutseni imfundvo emabangeni laphansi etikolweni imahhala kantsi netinzandzane uyatibhadalela hulumende. Indvuna ithi insaye yayifika nasebacedze sikolo abantfwana njengobe kubabete imisebenti. Indvuna ithi bayayilwa naleyo. High-tech, those people who are quite good in ITC, they are taken to the Real Science and Technology Park, where there's incubation center for them to start high-tech related businesses. The other one is in energy. Indvuna ithi leSwatini litimisele ekutseni ligcine lisebentisa imandla lahlubile, clean energy, ngalokuphelele. Indvuna ithi sebacalile nekubuka bantfu labasha labanelikhono kuloluhlangothi lolu. Their own businesses.
Indvuna yengete nekuthi lemisebenzi leyentiwa nguhulumende kucedza kweswelakala kwemisebenzi bayenta ngekubambisana nelihhovisi lelinxuse lelivekati lalabamhlophe kanye nelihhovisi lamhlabuhlangene letentutfuko. Eswatini lingelinye lemave lelinebuhle bekutsi linebantfu labasha labaningi futsi labafundzile, noko loku sekulibangele kutsi lidvonse matima njengoba imisebenti seyimatima. Etindzabeni teSwatini TV kubika Themkosi Mavimbela eDar es Salaam, eTanzania. Litiko letemphilo selifinyelele kugomiseni emantfombatane lasemancane langetulu kwa-40,000 lekusho kwalobuke lihlangothi lekufundzisa itiko letemphilo Stimolkhele. Litiko selicedzile kuvakashela tikolwa. Uthi labo labasasele ngaphandle batawutfola lusito emitfolamphilo ledvutane. Abekhulumana akachaza ngelibanga labalihambile kulomkhankaso. Live leSwatini lasukumisa umkhankaso wekugomisa emantfombatana lasuka eminyakeni lengu-9 kuya kulengu-14 nakucala inyanga yaJuni kulomnyaka ngenhloso yokuthi lamantfombatana avikeleke ekutfoleni ligciwane lelibanga mdlavuza wesibeletho. Lobuke kufundisa ngetempilo itiko letemphilo Stimolkhele uthi emantfombatana lasalela emuva atawukhona kutsi atfole kusitakala imitfolampilo ledvutane. So sesiphumile ke etikolweni sathola linani lelendlulako kuhafu wale nombolo besiyibukile. Silitiko sesifika ke esigabeni sekuthi asichubeke siyachubeka nje kulamalanga umsebenzi ukuma facilities noma ke stawuthi ukuye yonke imitholampilo lekhona even bantwana lotawuthola ukuthi abakhonanga kujova nasifika estikolweni tabo kungaba netizathu letehlukene kulokunye ungakhanza ukuthi abengekho lo mntwana ngalelilanga sifika thina noma ukhanze ukuthi mhlambe bekaphathekile emtimbeni kwabonakala kusangawutholi lo mjovo. Labanye ke ngilabantwana level bona bangekho etikolweni labangafundzi kanzi bakilo lelibanga. So siyakhuthaza ukuthi labo bantwana labo abahambe baye emitholampilo ledutane nabo. Kunelibandla lelisuka kilo litiko letempilo nale labasebenzisana nalo litiko labahamba lami emangweni bakhuthaza wona eMaswati ngoba sisakhuluma nje umntwana ngeke avela asukume atijovele kutawufuna ikhulunywa ekhaya kuvunyelwane. Kubheke ukuthi-ke lamantfombatana atfole litfonsi lesibili lalomjovo ngenyanga yeNdlovana eminyakeni lotako. Etindzabeni kubika Sondomlangeni naThemba Shabangu eMbabane. Umphathi welibhanga lelikhulu kuleli Dr. Phil Mnisi uthi umnotfo welive gross domestic product ikhombise ukukhula kancane nga-1.1% kulesikhathi sekucala kweminyaka ye-first quarter. Mnisi uthi lokukhula kubangwa kusebenta kangconywana kwetinhlangothi tahlukene. Uthi nentengo yetintfo inflation ikhombisa kwehla yafika ku-5.3% ngenyanga yenhlaba njengoba beyisuka ku-6.0% enyangeni yenkhwekhweti. Abekhulumana ketfula i-monetary policy statement. GDP grew by a slower 1.1% year-on-year, seasonally adjusted, in the first quarter of 2023, underpinned by the primary and the secondary sectors. The country's headline consumer inflation declined to 5.3% in June 2023 from 6% in May 2023, supported by decreases in price indices for furnishing and household equipment, transport, and miscellaneous goods and services. The bank reviewed down its inflation forecast for 2023 to 5.6 from 5.7, whilst the forecast for 2024 is 5.4% from 5.3%. Credit extended to the private sector rose by a marginal 0.7% month-on-month to reach 17.8 billion at the end of May 2023. Growth in private sector credit was boosted by improvements in credit to other sectors of the economy, whilst credit extended to the business sector
declined by 0.1% over the review month. As at 14th July 2023, gross official reserves stood at 9.5 billion, equivalent to 3 months of imports. Primary figures indicate that total public debt decreased by 1.5% to 33.7 billion in June 2023 from 34.2 billion recorded in the previous month, translating to an equivalent of 41.5% of GDP. Inkampani yahulumende lebutha umthelo ye-Eswatini Revenue Service ikhuthaza abaqashi ukuthi balethe imibiko yemali labayibambe emholweni wetisebenti pay as you earn ngendlela yetebuchwephesha engakapheli inyanga yenyoni kulosetulu. Inkampani ikwanyalo icecesha abaqashi labaphuma etinhlangothini tahlukene ukuthi bakhone ukucondzisisa kahle kulethwa kwalombiko. Umxhumanisi walenkampani nesive Vusi Dlamini uchaza ngempumcoka balomsebenzi. Ikakhulukati lesikhulumisana nabo baqashi lokusho ukuthi namabhizinisi laqashe bamvu even la kangwane kusho ukuthi nangabe ubhizinisi uqashile uqashe bamvu labasebenzako kuyaye kube nesidingo kwesekwe ukuthi njalo nakuphela umnyaka womthelo ngoba mhlawumbe kubuyela emuva njalo ngenyanga kubheke ukuthi ubamba umthelo wephezulu and lo ubamba ku 37 takho uthi ngeke ubamba ke ngenyanga kude la usitshela khona ukuthi ubambe kuDube noma ubambe kuDlamini noma ubambe kubani uthi ke nakuphela umnyaka womthelo lophela ngaJune bese sibheka ukuthi baqashi bonke besebenzana kulesithi reconciliation ngilase bahlanganisa khona ke ukuthi lemthelo lebawubamba wephezulu and njalo ngenyanga ube ngimalini bebawubamba kubobani ngilele sithi ke reconciliation ngilase basihlanganisela khona so that isitowati nathi ukuthi lo mthelo bawubambe waba kahle yini noma ube ngephasi noma ube ngedulu. Sikholelwa ukuthi kumcoka ukuthi abantu sibakhumbude ukuthi yini letsingekile ukuthi bayende. Lokunye ke lesiyaye sikwende ukuthi ukhandla ukuthi kuba nema changes sithe lesuke siwendile kuna spreadsheet noma ke lelo form lesithi abayibalisebenzise online lekusubmita le reconciliation kuba ngolele suke sigcizelela kakhulu sibafundzisa ukuthi lo kulomnyaka kufanele bagcwalise kanjani bagcwalise ini kanjani. Umthelo lobuthwa inkampani ye-Eswatini Revenue Service uhamba umgamu lomudze ekusekeleni tinhlelo tetenhlala kahle, tempilo, tentuthuko yetifundza kanye netemfundo kuleli. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Mbongwa Dube, Vuminkosi Nzinisa naSindiswa Zwane kaManzini. Kwezemidlalo, mengameli wenhlangano lengamele umdlalo wekubhukusha lapha eveni Herman Jele uthi bayinhlangano bayajabula ngemsebenzi lowendiwa abaqeqeshi balomdlalo labakhonile kufundzisa sive ikakhulukazi saselibonjeni ngekuvikela kumita emandini. Jele bekhuluma ngelanga leligujwa kucwayisa sive ngekumita emandini leligujwa njalo ngomnyaka. Losuku lokuxwayisa ngekumita kwabamvu emantini lalasukunyiswa ngalokusemthethweni inhlangano yakamhlaba eminyaka 2021 loligujwa njalo ngenyanga yeKholwane. Dinenge tinvo letingenta ukuthi bamvu bamite emifuleni noma emadamini. Inhlangano lengamele umdlalo wokubhukusha lapha eveni ithi isetawe naba live lonke ukuthi ifundzise live ngako kumita kwebamvu njengoba sebavele baqalile esifundzeni saselibonjeni. Particularly waiting for this day ukuthi sidile matters regarding drowning prevention. In fact, as we speak, we have a very strong program that we host where we work on issues of drowning prevention through a development program in President. So bantwana nje lesibathatha kule program are in the region of 200 and something. Lesibafundisa first and foremost water safety, which is really the advocacy of the drowning prevention policy. This is what we do on a daily basis. In fact, in the report, let's see, consistently from our coach, Loranisha Leo program, cases of drowning are kanzi yena Jele uxwayise kakhulu sive lokukuseta isikhathi setimvula ukuthi sitinike isikhathi ngekuyofunza kubhukusha kubaqeqeshi balomdlalo. Jele u7 laseJapan lapho khona ayongenela inhlangano lengamele lomdlalo lapha emhlabeni. Ubikela umsakati Eswatini TV temidlalo ngilinda Dlamini eMbabane.
Aletete imidlalo siyadiphetha athi indzaba tetfu tesiswati nasibethu makethe sidaba sikhulumisana nasine journalist LinkedIn Kule lolapha e-Italy eRome. Hey yo, this is DJ Cybers. What's up guys, King J's here. My name is Kripo Intellectual. What's up everybody, my name is SK. Hey guys, this is your girl Z. This weekend Eswatini has been such an amazing show. For all the years they've always supported all the local talent and all the local shows. Catch This Weekend Eswatini every Fridays. It's one of the best entertainment shows Eswatini. So guys, you know what, this is the best show to have. Like if you watch Swazi TV and you're a person who actually enjoys watching like musical shows that have a lot of content, that have good stuff, This Weekend Eswatini is your show. For all the good vibes, all the good energy, make sure you tune in to This Weekend Eswatini every Friday from 5:30 to 6:30. I'll say it again, from 5:30 to 6:30 p.m. A 1-hour fun-filled train of entertainment. We are taking you from 5:30 all the way to 6:30 every Friday, live on Eswatini TV. And yes, of course, we are your #1 entertainment show in the kingdom of Eswatini. But you can interact with us on all social media platforms. We are at This Weekend Eswatini on Facebook, Twitter, and on Instagram. Lalela Tina, we will definitely get back to you. This is your official weekend party starter. I don't wanna go around singing songs that people don't. All right, 33 minutes after 6. Welcome back. Thank you for staying with us. Senior journalist LinkedIn Kule is in Rome, Italy. Emhlanganweni lochubekako wetindzaba tekutfutfukisa umkhicito wekudla emhlabeni. In fact, umhlangano I think uphele esukwini la idolobha, but LinkedIn will correct me there if I'm wrong. But njengomhlangano lobanjelwe enhlokodolobha yelive le-Italy, eRome. Senior journalist LinkedIn Kule, let's cross over to you there in Rome. Sikuvusele lo mhla ekuseni. Kunjani Magwabana? Asivusele imali sisele nembukele siphilile thina ithemba lanani niphilile njoba ngibona nje ukuthi solo nibambile impela. Siyibambile sibonga nje nekubanjiswa nguwe Magwabane, besikhuluma nawe a day and a half ago. Usibriefa nje ngekucala kwale summit. I believe senifikile emaphethelweni ayo. Kusipha nje sithombe on some of the deliberations that took place there, but nje before that just premise us on what the meeting was again for the benefit of the view. Ngumhlangano imali lo ufune uphele la lemuhle ngumhlangano lo ucale mhla ka24 njoba ku26 namhla. Ngumhlangano lo bitwe inhlangano yakamhlaba lebukwenza ba tekudla emhlabeni FAO. FAO ke yakhumbula ukuthi ubambisana nezinhlangano letinye letimbili WFP abambisane na IFAD. Infact ke inhlangano yakhe emhlabuhlangene lesekela ngetimali ema-projects etekulima bayasibambisana nathi lapho eSwatini. Umhlangano ke lobuka lokho ukuthi uyakhumbula ngeminyaka 2021 eNew York waba khona umhlangano walolu hlobo la bekubuka khona ukuthi ngabe kungenziwa kanjani ku-improve umkhicito wekudla ukuthi abantu kunezinto letimbili sifise letehlukene la kunebantu labalambile engathi phecelezi starvation bese sekuba nebantu la bayakuthola kudla manje akusiko kudla lokunemsoqo lengathi nutritious. So uaddressa lo emhlabuhlangene uyabuka lo sekungenziwa kanjani ukuthi kuphele indlala emhlabeni. Ube kusangeke ukuthi ngeminyaka ka2021 nje abantu babalinganiselwa ku828 million bona beba kungabe sithi hanga. Uthi ke ama-projection akhe kuthi ngeminyaka ka2030 badalo abantu balambile laba ku670 kanti ke sebakhona nga2020 lebesichaza ukuthi bayakuthola lokudla but akusilo ku nutritious lebalinganiselwa ku3.1 billion ngeminyaka wa2020. So ubita ke lo mhlangano nga2021 bafuna improve lama food system. Lama food systems aqala kuphi? Aqala ngelimako ngene
Asilahlekela ke, but I'm hoping ukuthi utawubuya masinyane, but he is addressing us ngemhlangano lochubekako lapha eRome, Italy. It is the last day of the meeting. Indzaba letsinza nje indzaba ye-Food Systems Summit emhlabeni wonke, emave emhlaba lamaningi alapha kanti ke live lakangwane li-representwa ngu-Deputy Prime Minister Themba Nhlanganiso Masuku. Impunga LinkedIn is back on the line. Nasimagobane, si understand the network now like Italy. Tinvo letin jenati inevitable, but yeah, please just keep briefing us. You were telling us that around 821 million people in 2021 were facing starvation. Kanti ke 3.1 billion in 2020 bebathola kudla lokude umsoco. Uthi ke tindzaba leti addresswako lapho, please uchubeke nje uyibambe lapho. Yes, ngichaza nje lo ukuthi mhlawumbe ukuthi introduce le lofana nalo bese kungumhlangano wesibili uyakubanjwa nje once after 2 years liphinda nangenalo itolo litholile lithuba lekuthi njengoba itolo bese kubuka lokuthi emave bekathula ukuthi yothini nakulesikwendile nakulesiqhubeka siya sithi ngakuthi nisibambise la thulileke naye egameni lesilo semhlaba engonyeni Nkosi Mswati wesithathu ukuthi cha seswatini uhulumende wahlala phansi ngekubazwa ngama-stakeholders lathi kufaka ikhasi naye emhlabuhlangene babuka lokuthi nasingaqinisa indzaba yekunisela sisonze emanti kubalimi wavedakelo ukuthi kunemhlaba lolinganiselwa kubo 40,000 hectares lapho nabasita abalimi ukuthi nathi into tekunisela nangathu dane bantu ke ma small holder farmers lalinganiselwa lebo 15,000 bakhonile ke ukuthi bazuze lapho ngicabanga nje ukuthi uyakhumbula imisebenzi lefana nabo Lusip 1 sahamba sakubo Lusip 2 balimi basidakele kakhulu leto tindleto uchazile ke nanoma level kwendile lokho kepha lo mkhicito usengakabi ngulo zingejabulisako njengoba basekhona bamhlambe eSwatini ngikhumbula ihlelo lento nje ngesikhathi seCovid niketa khona emaswati kudla wacela ke nakhona lapho ukuthi uyahlangene akalibambise live njani lo mkhicito uyakhumbula ke sinethi ikhwama letikhona akasichazile nje le agriculture facility ukuthi babukelwe ukuthi itawukhona kubambisa abalimi ngakho konke nje ama inputs lebadzingako to improve le food production eSwatini. However le technical support iyadzingeka ukugcizelele ke mhlawumbe akalisite live nalo kuthola ukuthi bene mathulusi lebatawasebenzisa live likhona kuwathi abalimi labalima ke eSwatini laba data bese nje sinawufika nomfika kaNamboti nomfika kaNMC kwatiwe ukuthi kunasifiso nqumalo letu lemthambama lolima emabhontshisi akhe abavuthwe nini nema retailer akwati lo so level 2 umhlonishwa ayelanga netolo kanti so ubhekile usaphindze ethule lenye ke inkulumo kunye kumhlangano kathi aphindze awungenele njengoba kutabe sekulanga lekugcina sebalwa sekwenziwa lawo ma summary reports kufaka leto ticelo emavabanjiswa njani kuto tindzaba tekulima. LinkedIn ngiyakhumbula it was on the 10th of February this year. I remember it was just an hour after the lunch hour had elapsed. Kwakumakhata kakhulu kungilesihlanu when I think Ndvunankhulu Prime Minister ezulwini esibane Sam Hotel, he addressed media during the conclusion of a week-long cabinet retreat. I was with you, Naskhumbuzo. The Prime Minister spoke on increasing grain production, especially maize production, as one of government's focal ambitions this year. He said food security remains another key focus for government. In 2022-2023, Eswatini was able to produce 127,315 metric tons of maize. That was a 27% increase from last year's 100,042. Indzaba yema metric tons nenzaba yembila LinkedIn engabe Ndvunankhulu uyitsinzile yini ngalapho asaveta lokho ukuthi nje level akangwane likhonile kuba na 27% increase nokuthi sisachubeka embili engcenye singaku improve kanjani lokho. Uyitsinzile Nxumalo uyakhumbula stable food sethu leso ngoba lamavelana uyakwenza ukuthi lama stable foods alamavele kohlukana kwawo letinhlelo tonke tigcile noma ngawusithi revolver around
nanoma siwukhiqida lo mbila but kusenommbila lesikulanza ngaphandle kusenele sisangakhoni siba seswatini ukuthi sikhiqide kudla lesitakhona sisikuthine kuphindze lokunye-ke sikuhambise nakhona lapho-ke kudingeka-ke libanjiswe ngetimali uyakhumbula ukuthi umhlaba wonke uhlaselwe ukuguquguquka kwesimo selitulu lekathi emave kufanele kusale beta netindlela ama-adaptation mechanisms latawuhambe nako lokuguquguquka kwesimo selitulu ndawubekisa nje indzaba yabo besathu sinasilile bo-Hereford sitawumela litulu libe silafika nini timvula tekuqala siguqule emva kwetimvula tekuqala siyakujula sendawuloka nalo but nyalo sekushintshile bani ngathi sekuphindze kuba ne-disturbance kancane kuma-networks ethu but uthinza indzaba lenkhulu ukuthi Mvunankhulu nakavala i-cabinet retreat nga-10 February this year wathinza indzaba yokuthi live lakangwane linensaya lenkhulu yokuthi likhone kunyusa ama-metric tons. Okay, LinkedIn is back. Let's apologize again, but you will bear with us here. We are speaking to someone who is in Rome, Italy. LinkedIn ngeskakhulu tindzaba tema-network. You can keep going with your submission. Yes, siyitolise umbukeli bengichaza nje ukuthi indaba ye-climate aya over 193 countries onke adile kakhulu ukuthi acela lo abanjiswe kuleto tinhlelo lo tekumelana nalokuguquka kwesimo selitulu sineke siba seswatini indzaba lendlu nankulafika ithinza indaba ukuqinisa i-drip irrigation ukuthi sifuna ukuthi balimi basale basuka la sisafaka nje amaphayiphi basebenzise le drip irrigation leti lidzinga imali base bafuna transformer le ndlela labalimi labalima ngayo bakhumbula nendzaba lenye lekhona indzaba yokusetshenziswa kwama-GMO ukuthi nasebenzisa lama-GMOs atawuthatha isikhathi lesincane encumalo bese nalo mkhicito kuba mkhulu but-ke tonke letinto leto lidzinga ukuthi timali inhlanhla lenhlekele amavela afana nabo-Italy ayanayo le access kula tikhwama te-climate change nakhona lapho iyathinini akawabambise la kuthiwa leto demand leto nekuthi-ke lenzaba yemafuthi ayisindzaba yaka-agriculture kuphela, it's across onke lama-sectors nakakhuluma nje umphathi wa-FAO Dr. Dongnyula uchazile ukuthi emava asehamba iqinisa indzaba yama-policies ukusebenta kubanjiswane kungasetshenziswa ngoba le ndzaba leti akusito leti ibhekene agriculture kuphela uzindzaba icedza kuphuya le SDGs la adopta nga-2015 ime ekuthenini akube nemkhicido wekudla. However onke ama-sectors akabambisane ngoba uyakhumbula ukuthi nasikhuluma ngendzaba te-climate change kunelibandla lelika-environment lelibuka indzaba te-climate change lokuhle ukuthi lifaka onke lama-actors lakhona so indzaba nje letikhona so lesesemba kusinalo siyawilalela inkulumo lekade ayithula umntonishi waliphini landvunankulu ukuthi ukhongosela ukuthi sibanjiswa njani mhlambe nekuthi singabomalini lesinaphi eSwatini kude ukuthi emaswati balimi bakhone ukukhicida live litaba likhona i-food security ibe kahle but nalokudla lesikhicidako kube kudla lokunemsoco la emavakhala ngekuthi nyalo kuba nebantwana lababhabhadlelako nineke le generation yalo nestunting laba lababhadlelako kuthiwa-ke mhlambe akusindzaba yokuthi lokudla khona but kude lamaseko labale bawadzingako kutawuhlala ukuthi kube nebantwana lababhadlelako inhlelo leto tithinta agriculture tithinze nebaka-health so ngiko-ke lokumcoka ukuthi lama-sectors akabambisane kude ukuthi indzaba ye-food security ibe kahle phindze nalokudla kube nutritious sikhone ukuthi sikhicide kudla okutawusenela bese siyathengisa Swiss. Yeah, how
pragmatic is this approach yelive lakangwane, and how realistic is it uma sibuka tinombolo te-starvation lapha kangwane LinkedIn? I think the latest stat nje lesaphuma saveta ukuthi over 347,000 people, including 180,000 children, are facing acute food shortages in Eswatini. So we do have 53 million agricultural development fund. We do have the 10 million NAMBOD and Eswatini Bank revolving fund for vegetable producers. There's 24 million Emalangeni revolving fund for SNL farmers through Eastwade, NMC, and the 42.5 million Emalangeni input subsidy program. All these programs have ensured that farmers across different sectors are able to increase their yield for both subsistence and commercial purposes. Na hulumende sovetile ukuthi utawuchubeka azame kurolawutha lamanye ema-programs nakulo mnyaka lo naletako, just to try and fix this problem. Nasibuka leti nombolo LinkedIn population yet for Kangwane, of course the numbers that you mentioned are alarming. Lawana the global indexes in terms of the billions that you mentioned, 3.1 billion in 2020, facing badla kudla lokungekho nutritious. You mentioned 821 million laba face starvation in 2021. That's globally, but in Eswatini nasikhuluma nga 340 something thousand webantu facing acute food shortages, comparing to letimali letihlanyelwako to meet lensaya lena. Is it just ngeliso lakho LinkedIn, is it possible ukuthi sisisolve? Ngiyakufaka imali, ku-possible so lisho njalo, ku-possible ukuthi singaba live likhona ngokukhiqida kudla. Ngakutshela kukhuluma la Italy Giorgio Malone uthi i-Africa akusiyo i-continent mhlawumbe hluphekako ngoba inalama resources futhi umhlaba wayo lomningi e-Africa umhlaba lovunzile, ungakhona ukuthi usebenza ipheze kukhiphela ngaphandle. Kukhulume base-Norway bathi minister wase-Norway waka-foreign affairs, i-Norway akusilo live elinemhlaba lovunzile, uthi only 3% walo mhlaba lebakhona ukuthi bawusebenzise ukuthi bakhona ukukhiqida. Uqhamuka Bangladesh bathi baqhubeka nekufaka imali yona kulima. However, Swiss kwentelwa ukuthi balimi bakhiqide. The farmer must be willing uthatha leto timfundiso leto leti qhamuka interventions. We can have the best policies, the best interventions, but if the farmers they ngibona bakhiqide bangasibola lela nokuthi bafake umfutho ukhiqida sidabe solo leti nombolo bitako solo sitibita ukuthi kube naleto timali ukuthi ke sikhonele ukuthi siqinise leto zinhlelo tekulima. Critical nzabalo itsinzako LinkedIn Minister Neil Reichenberg, I think a week and a half ago, nababuketa i-framework na World Bank baveta na Commerce Minister Manqoba Khumalo ukuthi kuma funds la khona for youth le uptake incane kakhulu, tikhona le timali, akhona lama programs, akhona lama the subventions and the interventions, but the uptake is very low. So ngiyayiva lenzaba yale willingness kulabantu lokubukeka ukuthi batfole lusito. LinkedIn kunenzaba lenkulu ke we cannot be remiss and neglect indzaba yokuthi kunempi ya Russia na Ukraine lesetsikabeta indzaba letiningi endzabeni the food security. Engabe itsinziwe indzaba, perhaps indzaba nje kakhulu the reaction on the Russian drone strike on the port of Reni on the Danube, particularly how it will impact the grain. It's a necessary infrastructure for transporting i-grain. LinkedIn siyathi ukuthi ke amavela amaningi la Africa asitakala kakhulu. Inkinga lenkulu kakhulu Sifiso, na ukhashane mhlambe ngeke uyibone, but nje nayo silalela ke sebayichaza le impact yayo unakayikhuluma lenzaba uyayibona nale facial expression yashintsha balembisa buhlungu kakhulu avela wakhicita kakhulu lokusahlavana Sifiso i-Ukraine ne-Russia, bese ke sekuyaphuma kuyaedida kamhlaba bomanyolo nani seke waqhamuka ke mhlaba hlangene ngesikhathi sebathi cha nanoma kwalo ubudlubhudlu, but ke lo mcimbi lokulamave awukholi ukuthi uphume uhambe uyelela udzingeka khona. Baqhamuka nalezivumelwano Black Sea Agreement njengoba kusetshenziswa
Black Sea kuhambisa ke lo iRussia ke ibese seyaphuma kulezi zivumelwano lokusho ukuthi angeke isakhona ukuthi ngoba iyagadla iRussia akusakhoni ke lokudla kuhamba kule channel vunyelwana ngakhona ngenzaba ukuthi iRussia iyagadla lokho ke ku-affecta emaveni amaningi ngoba lokusho ukuthi i-wheat nalabo manyolo angeke kusakhona mhlambe le etimakethe ngesikhathi mhlambe kuyase sekunyuka kunye ngilokunye la kusinzile Antonio Guterres ukuthi lembi yenta ukuthi intengo yokudla idula kakhulu ngoba sekuyadula lokho. Yeah, LinkedIn is back. Kubele disturbance lencane. He's back. The bese kunyuka nentengo yekudla LinkedIn. I think you can wrap it up nje the sentiment. I think so sichazele kwavakala. Yes, bengichaza nje intengo yokudla kusezi lembi ichubeka intengo yokudla iyakhula but ke lokukhulu okunanzi ukuthi namhla navala na uphila lo mhlangano Finland unankulu neRussia ongenela iRussia Africa Summit. Le ngethemba ukuthi amavasi eAfrica mhlambe atiteke ngoba iAfrica iyashayeka kakhulu kulembi ichubekako sifiso le even yaseRussia. We do hope ukuthi atafike ayulele ukuthi angabanjiswa kanjani wona ukuthi akangalimali Russia ikhona kubuyela kulezi zivumelwano kutawukhona sikudla kuhambe wonke nje umkhiqizo eAfrica ngesikhathi. LinkedIn kapha kubhe uthi icala nini iphele nini, just a quick reminder. Iqala elangeni lakusasa sifiso mhla ka-27 yaphela mhla ka-28 umhlangano wemalanga lamabili i-Africa Summit yesibili emkhathini kwayo iRussia nemava Africa. Ngitheni sitawuba nawe ke nayivulwa siphinde sibe nawe nayivalwa uchubeke usiphe lama submissions losipha wona njengalapho nje kule summit lokuya ye-food systems. Engabe nje sesigcina just in a minute or two sivelwe ukuthi there were other developments as well wesibone liphini landvo nangikhulu lingenela umhlangano lapho khona the Republic of Italy licele isupport from the Kingdom of Eswatini mayelana ne-expo letaba khona nangasendlalela nje kancane kulolo hlangothi. Yes, sekule World Expo 2030 ave amathathu kuphela lapha ukuthi ibambe ngiyo Italy ngidolobha laseRome Korea nelive leSaudi Arabia. So ke onke lamavela emhlaba ayatawu avota liphi live letawuhamba lelo dolobha letawuhamba linqobe bese ke ngiko ke Italy uyalobhisha nayo emava yalobhisha lawa lafuna ukuthi avotele ukuthi abambele expo. So ke Under Secretary bekatawucela kuyo liphini lankulu ukuthi alimane lahambe liyawubika eMaswatini bacele eMaswati abesekele ukuthi bangathola livoti laseSwatini babambele expo 2030. Lincoln, thank you so much for your time. We are hoping that you will update us on the Russia-Africa Summit that will take place in St. Petersburg from the 27th to the 28th of July. We hope you have enjoyed your stay lapho eRome, Italy. Usachubeka embili ke utas update ana leminye imisebenzi nuthuko le tawuchubeka. Ya siyabonga kakhulu sifisa seRussia ngebagadlane nasisele uyasiphephile. Sifisela inhlanhla LinkedIn ukuthi nibe safe lapho ngoba uphinze uhamba naye DPM Senator Themba Masuka. Sibahlola lethi market masinyane sibuya ne traffic update. Nene bekunene kusetandleni tesive ukuthi imimango ingagcini kukampunzi edla emini. Sive sakangwane nebantu labakhethe kuhlala eSwatini abaphile ngekukhululeka nekuthi kubethe lo nyathelo lilungelo lalabanye egameni lekufuna lilungelo lakhe. Sive asikhumbule ukuthi emaphoyisa bomake nabobabe labatinikele kwenta siqiniseko ukuthi wonke umuntu lwenempahla yakhe ingacekelwa phansi ngulomunye. Wonke umuntu akahlale ngekuthula nangaphandle kokwesaba tintwe letingatiwa. Emaphoyisa ngekulandzela nekushiqilela umthetho athi into yemuntu ayibe ngeyakhe umuntu. Sive asijinge siwabambise siphinde siwasekele emaphoyisa emsebentini wawo.
kude emalungelo aso sive osomabhizinisi kanye nebantu labasebentako anganyatseleki. Khona-ke imimango itawukwakha nemakhaya akhulise bantwana ngaso sandla lesiya emlonyeni. Emaphoyisa naso sive abasebente ngebudlelwane nangekubambisana kulwa nebucala netingoti temgwaco. Kolomhla siphindze sikwamukele ehlelweni sithola i-traffic update from Sergeant Bekumuzi Gule Magwabane la ngivuka ngakhona lithe nje khifita lomhla ekuseni ngathi nayitolo ebusuku silibonile likhifita imigwaco ibeyine kushelela kancane engabe ithini update losiphayo nalomhla ekuseni. Kusile Mnguni usile nakuye umbukelo welihlelo kunjalo etinzawo letiphakeme ukubonakele umkhemedelo nyale ekuseni uhambisana ke nayo inkhungu ugcizelela nje kakhulu kubashayeli ukuthi bekunene sishayela ngekubona ubona simo lesikhona emgwaqweni la uhamba khona bese ushintsha inkonzo yakho ihambelana naso leso simo lesikhona nekwenda kwakho phela kwadise ukuthi kuyawudzingeka ukuthi ukhanyise wona amalambu emotolo yakho wendele ukuthi lo munye ashesha kubone asathatha inqumo letiyoba ngiletiphephile emgwaqweni wengete umgamo wokulandzela lenye imotolo lapho umgwaqo ubonakala umandi khona nekwena lesiqiniseko sokuthi leli tubane lohamba ngalo litubane lelilingene leliyawela ukuthi yakhona kulawula imotolo yakho lapho kuvela simo bongakasikhathi khona emadolobheni ethu ke tibane temgwaqo tisebenta kahle edolobheni elikhulu embabane kumathapha kamanzini nalapha endasi yenhlangano noko ke asijinge sisho bekunenele ukuthi njalo nawe yakumahlangana ndlela kumcoka lokuthi litubane lakho uliphise nakube tibane tivulile kumcoka lokuthi utenetise ukuthi wendlula ngendlela leyawuba leyo lephephile nekunaka ke ikakhulukazi labo labahamba ngetinyawo njengoba nabo indzawo lephephile kwewela ngikhona kumahlangana ndlela ngakho ke sifanele kubambisana njengoba sisho sicubulo sethu nasikanye sibambisane sitawukhona kunciphisa tona-ke tingoti temgwaqo kanti ke emigwaqweni yelive leminingi solo iyachubeka imisebenti yokulungisa yona imigwaqo ukuthi ibe sezingeni lelisedulu njengoba sibonile lapha edolobheni elikhulu lasembabane titalati letiningi tivalekile imigwaqo leminingi siyancintisana siyaphambana nalapho tingakavami khona kuphambana khona imotolo asijinge sikhuthaze bekunene ukuthi siyawubona kulezo tindawo ngetimpawu letibekiwe kwethu ukuthi sifunze lezi mpawu bese-ke siyatihlonipha sihloniphe nalabo labasebenza khona emgwaqweni ikakhulukazi lapho basilawula khona sitalati sethu lesingisozisa sisuka e-Total Garden sibheke khona lapha ku-Building solo sivaliwe kanjalo namakhosikosi ekusitalati lesichamuka khona lapha endasi Chinese Embassy sibheke khona lapha kubo-Delta nalapha-ke nawuqhamuka kumsakato street sivaliwe-ke leto talati leto kanti Somhlolo Road yena solo naye uyakhiwa solo sibhekile sibashayeli bahambe ngelitubane leliyawuba ngulelo leliphansi sibili kanti-ke nawuqhamuka etulu lapha kumathamo ka-MR1 ubuya khona etulu lapha emotshane nakuleyo mgwaqo bekunene asicaphele sincola lesinkulu kwatise ukuthi umgwaqo wethu akusiwo nani umgwaqo lovulekile nemigwaqo lefana nalebheka lapha etulu etfutfusi nawusuka khona lapha esipiki awu bekunene asinake nakhona umgwaqo lona lo delkiyela kepha-ke lo mgwaqo longasiyo lomuhle kahle hle nakuletinye-ke sifunza la sibonile ukuthi imigwaqo lengekho ledelkiyela ayisiyo nani lehambekako sibhekile-ke ukuthi awu bekunene sisachubeka siyisebenzisa leyo mgwaqo sihambe ngelitubane liyaba ngeliphansi sibili kanti-ke na ubheka khona inhlangano emgwaqweni u-MR9 uzoyofika khona lapha ekhasi edolobheni lasenhlangano nakhona solo bakhona labo labasilungisela wona umgwaqo nakhona timpawu tibekiwe bekunene kwakho umshayeli ikakhulukazi lapho sinike tobona bo-stop and go unakisise uhambe ngelitubane leliyaba ngilelo leliphansi sibili wendlule ngendlela lephephile kanti-ke na uphuma inhlangano ubheka khona kalavumisa kunetinzawana nakhona lapho umgwaqo wethu ulungiswa khona kunama-temporal speed humps labekiwe nawe uyofika khona lapha kubumhlosheni lesithi nakhona bekunena selinciphise litubane kwatise kusimele inqolo letinkulu letingenela-ke loyo mgwaqo kanti-ke na uqhamuka khona lapha kalavumisa ubuya itulu kuhelele lapha esipofaneni naso uqeda nje lidolobha uphuma ubuya itulu kubohelele kune-traffic circle lapho leyakhiwe lapho bekunene siyacela-ke ukuthi nakhona sijinge sihloniphane kuma-traffic circle lona
banelungelo lokuhamba ngilolo sasekhathi kufanele abanye siyawubeketela siniketane wona-ke mathuba lawo bangilawo lapha ephile kanjalo-ke futhi noma ubheka lapha elibonjeni bekumele sijinge sicaphele tinqola letinkulu letithwele wona umoba nekwenta-ke isiqiniseko sokuthi siyanaka netilwane tasendle lekufaka ekhathi yona ifuyo lebonakalako ijangaza emgwaqweni asente isiqiniseko bekunene ukuthi sishayela ngalokukhulu ukucophelela kungaba ngiloko nje ekuseni sithi nje bekunene kulabo labawuthi baphumele ngaphandle kulelive lakangwane ikakhulukazi na usenza kuphuma lapha ekeni lasengwenya uyofika lapha kuya kumgwaqo lobheka khona ekubonela spread siyacela bekunene ukuthi asicaphele kakhulu nalapho kunabo stop and go abaningi labaphakanyisiwe sheshe usuke ekhaya wathise kokuthi uyawuthi ubambeleleke kancane njengoba bacishe babe sihlanu labo ku stop and go labaphakanyisiwe labo ke labaphumako abaphume kunesikhathi banganothi khanza sebahamba ngesizingeni lesisethulu kakhulu sifisela sibe semaswati indlela lendlela lephephile sisayisebenzisa emgwaqo nanendlela emsakato inifisele lona lilanga lelihle yebo naleli phephile nisachubeka lemisebenzi wenu siyabonga kakhulu. Sibonga Magobane leyo update lo sipha yona sethembe bachubet motolo batawucaphela ditsika betolo so tibalile it's 2 minutes after 7 asibahlola it market sibuye sithathe indzaba tesingisi. We at Eswatini Television Authority are committed to observing the Eswatini Communication Commission's Broadcasting Code of Conduct. Under the code, we are committed to broadcast news that is current, free from hate speech, accurate, balanced, and fair. From politics to business, health, agriculture, courts, and global news, we bring you the latest updates as they happen, when they happen. We cover all the sporting codes from the football pitch to the chessboards. This is Eswatini TV News. What do you think the best part of traveling is? Is it the food, or is it the conversation, or is it the sights and sound? If you're ready to explore, we are ready to show you the best way how. We'll give you access to the best luxury getaway sites in the Kingdom of Eswatini, and of course show you vacation sites that suit your budget, because you do not need a lot of money to actually have a great time. Join us on the next adventure on Buhlebetfu, only on Eswatini TV. It has just gone 4 minutes after 7. Welcome back. Thank you for staying with us. Let's take a look at our English news. Prime Minister Cleopas Dlamini arrived safely in Dar es Salaam in Tanzania, where he will be representing His Majesty King Mswati III in the Africa Heads of State Human Capital Summit. His delegation includes Ministers of Economic Planning and Development, Dr. Tambo Gina, Sports, Culture and Youth Affairs, Harris Bulunga, Education and Training, Lady Howard, as well as Foreign Affairs and International Cooperation, Tuli Dladla. The summit will end this Wednesday. Prime Minister Cleopas Dlamini arrived in Tanzania on Tuesday morning. He is expected to attend the Africa Heads of State Human Capital Summit on Wednesday. Cabinet ministers have already started participating in the summit as they attended conferences in line with their ministries. On Tuesday, there were panel discussions where professionals shared experiences for the benefit of other states. Speakers said Africa is rich in human capital, but there is a need to properly channel it so to enjoy the fruits. Speakers said African countries need to invest in human capital to benefit their economies. The speakers also said Africa needs to move towards self-reliance. Participants were encouraged to share information, in particular about opportunities with the general public.
It was observed that some African countries have excellent systems in place to uplift young people, but due to lack of information, these young people were not capitalizing on this. Speakers also spoke to the issue of including women in the development agenda, as that will help economies. African countries were encouraged to have short and powerful programs that would have great impact on young people and turn things around for the African economy. Education was also touched on, as speakers said it had to go with current times, so the African child is not left behind. For Eswatini TV News, Temgosi Mavimbela, Dar es Salaam, Tanzania. His Majesty King Mswati III says investing in water and irrigation infrastructure has helped over 1,400 smallholders farmers to increase their yields. His Majesty's speech was delivered by the Deputy Prime Minister, Senator Themba Masuku, at the ongoing UN Food Summit in Rome. The Food System Transformation in Practice meeting that seeks to look at successes, challenges and the way forward for all UN member states was officially opened by the FAO Director General Dr. Kyu Dong-yu. The meeting that was held at the FAO headquarters in Rome was attended by the Deputy Prime Minister from the Kingdom of Eswatini, Senator Themba Masuku, who was representing His Majesty King Mswati III. When updating the meeting about what the kingdom has done to transform food systems, Masuku said government invested in water and irrigation infrastructure, and that has transformed livelihoods in Eswatini. 14,000 smallholder farming households have benefited from this initiative through linkages to processing industries and export markets. The lesson learned from this intervention is that infrastructure investments on land and committed markets help unlock and accelerate investments for smallholders. Despite all the good work, Eswatini is faced with numerous challenges, just like a majority of the UN member states, especially developing nations. 14,000 smallholder farming households have benefited from this initiative through linkages to processing industries and export markets. The lesson learned from this intervention is that infrastructure investments on land and committed markets help unlock and accelerate investments for smallholders. FAO says investing in agriculture has proven to be 11 times more effective in eradicating poverty than investing in any other sector. Indeed, the agriculture sector in Eswatini continues to enjoy a bigger portion of the national budget. Reporting for Eswatini TV News, I am Linton Kule in Rome. The government of the Republic of Italy has asked for support from the Kingdom of Eswatini. Italy wants to host the World Expo 2030, and she is lobbying countries to vote in her favor. The Italian government sent the Under-Secretary in the Ministry of Foreign Affairs, Kusile, to speak to the Deputy Prime Minister, Themba Masuku, to lobby government on their behalf. There are 3 countries that have submitted bids to host the World Expo 2030. These are South Korea through the city of Busan, Saudi Arabia through Riyadh, and Italy through the city of Rome. Italy has moved swiftly in lobbying countries to vote for them to host the expo. The country has taken advantage of the ongoing Food UN System Summit in Rome to lobby heads of state and government to vote in their favor. The government of Italy sent Kusile, the Under-Secretary in the Ministry of Foreign Affairs, to speak to the Deputy Prime Minister of Eswatini, Themba Masuku, on the sidelines of the ongoing summit. Sili says they bank on Eswatini to vote in their favor. He says the relationship that Italy has with Eswatini will continue to thrive in areas like textile and education. He says in Rome, in the exhibition center, there will always be an Eswatini pavilion that will be used by Eswatini to market the kingdom internationally. The Deputy Prime Minister appreciated Italy for realizing that their fate in hosting the expo might be decided by the Kingdom of Eswatini. He assured the Under-Secretary
that he's going to deliver the message to their majesties. However, he implored the Italian government to utilize the diplomatic structures that are available to them. Masuku informed the Undersecretary that as a Eswatini delegation, they also had the desire to meet the Italian government since Eswatini needs financial support to strengthen her climate change adaptation initiatives. Discussions between the two leaders looked fruitful. The results will show in terms of Italy getting the rights to host the expo and Eswatini getting financial support in agriculture. For Eswatini TV News, I am Lincoln Kule in Rome. The Economic Planning and Development Minister, Dr. Tambo Gina, has shared with ministers from various African countries and delegates at the Africa Heads of State Human Capital Summit how Eswatini is tackling unemployment. The minister says government has different programs aimed at this cause, which includes providing business startups to young people, year-long internship programs, as well as artisan training. Minister of Economic Planning and Development, Dr. Tambo Gina, says Eswatini has different programs which it uses to tackle unemployment. Dr. Gina says fighting unemployment begins with ensuring education for all, and Eswatini does this through providing free primary education and funding orphaned and vulnerable children's school fees. The minister says the biggest challenge is when pupils complete school and cannot find jobs. He says they are working on solutions for that. The high-tech, those people who are quite good in ITC, they are taken to the Real Science and Technology Park, where there's incubation center for them to start high-tech related businesses. The other one is in energy. We want to go towards clean energy fully, and therefore taking the best young brains that we can find in the area to work. And I've seen demonstrations of children where they are actually doing a lot of useful work, and they can market themselves and do some their own businesses. Dr. Gina also says the government of the Kingdom of Eswatini is providing the services through the assistance of the European Union and the United Nations Development Fund. Eswatini has fallen victim to its own success as it provided free primary education and funded tertiary education for most students. However, the challenge now is providing jobs for those educated in Eswatini. For Eswatini TV News, Temgosima Vimbela, Dar es Salaam, Tanzania. The Ministry of Health has moved the HPV vaccine to health facilities. The ministry's program manager, Dumolkele, says the ministry is done with the school vaccination program, where they were able to vaccinate over 40,000 young girls from the human papillomavirus. Lukele says young girls who were not able to get the vaccine can now visit the health facilities. The Ministry of Health on the 12th of June 2023 launched the HPV vaccine that targets girls from the age of 9 to 14 years. The move aims to reduce the incidence of cervical cancer, which is the second most common cancer among women in the country. According to the Ministry of Health, under the cancer unit, cervical cancer accounts for approximately 24% of all cancers among women in Eswatini. The Ministry of Health's Programs Manager, Dumolkele, says the campaign has moved from schools to health facilities. Lukele says guardians and parents who have not yet signed the consent form should sign and take their kids to the nearest facilities. Noma ukhanze ukuthi mhlambe bekaphathaphathekile emtimbeni kwabonakala kusangawutholi lo mjovo. Labanye ke ngilabantwana level bona bangekho etikolweni labangafundzi kanzi bakilo lelibanga. So siyakhuthata ukuthi labo bantwana labo abahambe baye emitholampilo ledudane nabo. Kunelibandla lelisuka kilo litiko letempilo nale labasebenzisana nalo litiko. Labahamba lami emangweni bakhuthata wona eMaswati ngoba sisakhuluma nje umntwana ngeke avela asukume atijovele kutawufuna ikhulunywe ekhaya kuvunyelwane. Lukele says the HPV vaccine is an effective preventive measure against the virus that can cause cervical cancer.
He says it protects against two types of HPV that causes most of cases of cervical cancer. By vaccinating girls before they become sexually active, the vaccine reduces their risk of developing cervical cancer later in life. Eswatini TV News Sondomlangeni, Themba Shabangu, Mbabane. The Central Bank of Eswatini's Governor, Dr. Philip Nisi, says the gross domestic product grew a slower 1.1% a year-on-year in the first quarter of 2023, down from a revised growth of 6.7% in the fourth quarter of 2022. Nisi says the country's headline consumer inflation declined to 5.3% in June 2023 from 6.0% in May 2023. Nisi was speaking when delivering a monetary policy statement for July 2023. GDP grew by a slower 1.1% year-on-year, seasonally adjusted, in the first quarter of 2023, underpinned by the primary and the secondary sectors. The country's headline consumer inflation declined to 5.3% in June 2023 from 6% in May 2023, supported by decreases in price indices for furnishing and household equipment, transport, and miscellaneous goods and services. The bank reviewed down its inflation forecast for 2023 to 5.6 from 5.7, whilst the forecast for 2024 is 5.4% from 5.3%. Credit extended to the private sector rose by a marginal 0.7% month-on-month to reach 17.8 billion at the end of May 2023. Growth in private sector credit was boosted by improvements in credit to other sectors of the economy, whilst credit extended to the business sector declined by 0.1% over the review month. As at 14th July 2023, gross official reserves stood at 9.5 billion, equivalent to 3 months of imports. Primary figures indicate that total public debt decreased by 1.5% to 33.7 billion in June 2023 from 34.2 billion recorded in the previous month, translating to an equivalent of 41.5% of GDP. The government company charged with the responsibility of administering tax issues in the kingdom, the Eswatini Revenue Service, encourages employers to submit reconciliated pay as you earn data through the spreadsheet provided online by the end of September 2023. The company is currently training employers from various sectors in the Manzini region on how to correctly fill out and submit the spreadsheet. Busi Dlamini, who is the Eswatini Revenue Service Communications Manager, explains. Ikakhulukati lesikhulumisana nabo baqashi lokusho ukuthi namabhizinisi laqashe bamvu even la kangwane ukuthi nangabe ubhizinisi uqashile uqashe bamvu labasebenzako kuyaye kube nesidingo kwesekwe ukuthi njalo nakuphela umnyaka womthelo ngoba mhlawumbe kubuyela emuva njalo ngenyanga kubheke ukuthi ubamba umthelo wephezulu and lo ubamba ku-37 takho uthi ngeke ubamba ke ngenyanga kude la usitshela khona ukuthi ubambe kudube noma ubambe kudlamini noma ubambe kubani uthi ke nakuphela umnyaka womthelo lophela ngaJune bese sibheka ukuthi baqashi bonke besebenza nakulesithi reconciliation ngilase bahlanganisa khona ke ukuthi lemthelo bebawubamba wephezulu njalo ngenyanga ube ngimalini bebawubamba kubobani ngilele sithi ke reconciliation ngilaka sibasihlanganisela khona so that isitowati nathi ukuthi lo mthelo bawubambe waba kahle yini noma ube ngephasi noma ube ngedolo. Sikholelwa ukuthi kumcoka ukuthi abantu sibakhumbude ukuthi yini letsingekile ukuthi bayende lokunye ke lesiyaye sikwenda ukuthi ukhandla ukuthi kuba nema changes sithe lesuke siwendile kuna spreadsheet noma ke lelo form lesithi abayibalisebenzise online lekusubmita le reconciliation kuba ngolele sisuke sigcizelela kakhulu sibafundzisa ukuthi lo kulomnyaka kufanele bagcwalise kanjani bagcwalise ini kanjani. Taxes collected by Eswatini Revenue Service
have an immense contribution to the overall development of the country as they go towards health, social welfare, education, and regional development programs, to name but a few. Reporting for Eswatini TV, Mbongwa Dube with Vumingosi Nzinisa and Sindiswa Zwane in Manzini. 32 people have lost their lives through drowning in different incidents around the kingdom since January 2023. This is according to the Chief Police Information and Communications Officer Pindile Vilagati, who was speaking to Eswatini TV journalists. Wake of tens of thousands of people who lose their lives due to drowning, the United Nations established July 25 as the World Drowning Prevention Day. Chief Police Information and Communications Officer Pindile Vilagati says, as a police service, they treat every case of drowning as an emergency. Kubantwana ke isikhathi lesiningi kuba ngokubhukusha kube ngikuthi mhlambe make bekasebenza emfuleni bantwana athi liso lisebhekele bese uyacwila uphindze kube kusemabhakedeni noma emigcomeni la uthola ukuthi sikhongetela khona imandi la emakhaya singasawamboni. Asimeli nekuthi kube nalokubhalwe phansi sisukumela etulu bese labo cwephesha bethu bekuhlamba bayangena emandini uyafunwa loyo muntu uyatholwa ke bese kuvulwa lidokede ke lekuphenya ukuthi kahle kahle vele uma ngabagcina shona loyo muntu ushone ngaloko kushona yini. The Deputy Director of Eswatini Epilepsy Organization, Abraham Jalinjali, says water is counted as hazardous to people with epilepsy. Emandi kuyendeka abe trigger noma abe ngilokunye lokususa ukuthi ube nesija noma ukuthi uhlaseleke ke nangabe unesifo sekuwa nawe nje noma ngabe uyaphila na ubuke emandi wabuke isikhathi lesithe kuvamisa ukuthi bese kwena ngathi kuba nesiyedi kancane. Siyanxusa emaswatini ngokuthi uma ngabe umuntu vanesifo sekuwa akangavamisi noma evela akangakwendi kuwe la kunemandi khona ayedwana. Royal Eswatini Police Service have awareness and educational programs which they carry out in communities and schools around the country in order to minimize drowning incidents. Reporting for Eswatini TV, Mbongwa Dube with Vumingosi Nzinisa and Sindiswa Zwane in Babane. Young people in the agricultural space have shown massive interest in being part of the Women Farmer Competition 2023, according to the Women Farmers Communications Officer Mpumalanga Zwane. Currently, they have received over 200 applications, most of which are young women, which is the highest number since the establishment of the competition. Zwane says the competition is focusing on the growth and sustainability of young agribusiness. The 2023 Women Farmer Competition will focus on growing youth businesses. The Women Farmer Foundation is currently accepting applications, and so far, more than 200 people have applied. The foundation's communications officer, Mpumalanga Zwane, says the competition will soon move to the judging stage. Sector and to get a lot more young people, and that is exactly what we are seeing this year. We are already seeing more than double the number of young people that we received last year, and actually we are already at a higher number of young people, the highest that we've ever received since we started the Youth Farmer of the Year competition in 2017. With the judging process, we then go out, we come together with our various partners, including the Ministry of Agriculture, and we go out and we visit the farmers individually, and then we judge their farms. Just to say that if you're running a business, just make sure that for your own self as well, everything should be running in order so that the day we come, things are prepared, and we can do the judging, check all the things that we are checking. Last year, the competition assisted local women farmers with different prizes that encourages climate-smart agriculture. Zwane also stated that the competition allows these farmers to tap into greater opportunities such as markets. For Eswatini TV News, Sondomlangeni Tamba Shabangu, Sitfo Godfong.
Entity Eswatini Principal Dealer Gideon Tolkien says giving Referees Association referee kits is a way of giving back to the community and trying to develop football in the country. Tolkien was speaking during the referees kit presentation at the Entity Eswatini head offices in Babane. Most of football clubs during pre-season they buy new kits for their players, but Entity Eswatini decided to do it differently by presenting Referees Association with about 79 referees kits. So we've arranged this little thing to just give something back to you guys to show our appreciation to you guys and the community for supporting us through all the years in our business, and hopefully we can build a good relationship going forward. And also it's nice to see that the sport in Eswatini and the football and everything is growing very well. The Eswatini Football Association President Peter Samuras Melane applauds the kind gesture from NTT Eswatini. We come a long way with NTT, and I was happy when the GM told us that this is just the beginning of the long-term relationship, and we will be glad if they can continue supporting football, supporting the referees. Chairman of the Referees Association, Jablan Mota, also promised a good season from the referees now that they have new kit. Moving along, in 2021, the United Nations declared the 25th of July as a World Drowning Prevention Day, where they urged countries to prevent drowning prevention. The Eswatini Swimming Association President Hemengele says they have programs running where they educate the public on how to avoid drowning through swimming lessons. We are not particularly waiting for this day to see the matters regarding drowning prevention. In fact, as we speak, we have a very strong program that we host where we work on issues of drowning prevention through a development program in Pleasantau. So bantwana nje lesibathatha kule program in the region of 200 and something. Lesibafundisa first and foremost water safety, which is really the advocacy of the drowning prevention policy. This is what we do on a daily basis. In fact, in the report, let's see consistently from our coach, Loranisha Leo program, cases of drowning. Jele is currently in Japan, where he is expected to attend the World Aquatics Annual General Meeting. Reporting for Eswatini TV Sports, I'm Linda Dlamini. Bye-bye. And that marks the end of our English news. Let's take an ad break. Let me tell you about my crush. Ngenzane inhlitiyo yami embibwakho njengekudala. Ngondlo yesiswati. It is 3 in the afternoon. We are back in the living. For men are so kind towards creation more than they even were to their own creator. I am the greatest of this generation. They'll be calling me the girl who made poetry look cool, yo. Cool. Welcome back. Sakuvusela nalo Santa Kusivulela. We had mentioned earlier ukuthi sisabe sikhulumisana na Dr. Lihle Mafu from the University of Eswatini. Bakhuluma kabanti nge-symposium latabe banayo. Kwenda siqiniseke ukuthi bamfu badla imali lahlendekile. Inkinga nje lekhungethe onke emave esifundza saka SADC. And globally, several international and regional instruments have prioritized water resources management and collaborations between public and private entities to gather resources for water management and supply. Umgomoke wesithupha wama-sustainable development goals ukhothatha kona ukuthi bantu ababe nemandi lahlobile nalahlandekile. Lokhu-ke kungenteka uma ngabe kungancipha lizinga emandi langcoliswa ngawo kuphindze kunyuswe nelizinga lemitamo lendiwako kutreata wona lawo mandi langcolile. Futhi-ke in line with regional agreements and practices, the government of Eswatini has put at the center of water resources management research as a credible data gathering exercise for the assessment
assessment of the extent of the implementation of her programs in the sector. Lokufaka ekhathi-ke imigomo i-National Water Policy yeminyaka 2018 kanye naleminye. As a result, the University of Eswatini, a leader in research, has collaborated with other stakeholders to host the Eswatini Water Research Symposium in partnership with the Institute of Nanotechnology for Water Sustainability of the University of South Africa. I'm joined via Zoom by Dr. Lihle Mafu from UNESWA to elaborate on this. Good morning, Dr. Lihle. Just elaborate on the symposium, water research symposium, and also njengoba ukuthi ingabe vele mhlambe nihlose ini nje nenyuvesi ngekubamba lo msebenzi. On the symposium, water research symposium, and also njengoba ukuthi ingabe vele mhlambe nihlose ini nenyuvesi ngekubamba lo msebenzi. Siyabonga kakhulu Tsatsa ukuba sehlele namhla ekuseni. I-Eswatini Water Research Symposium ihlose ukuthi bantu laba ku research nebantu laba ku public sector kanye nahulumende bahlangane bakhulumisane ukuthi angabe sesihambe kanganani ne-research event. Le Water Research Symposium ke iyeqala la Eswatini, sinelethemba ukuthi njengoba ke sichubeka sesitaba nawo abe maningi sikhulumisane ngemisebenzi lendiwe netinkinga letikhona kulamalanga. Ngiyabonga Tsatsa. Nje Dr. Lihle ukuthi vele tini letinkinga nje mhlambe letibhekene nemanje, how much of a concern is water availability kanye ne-water management? Ngesithathu wethu ngathi asitholani kahle angikuva kahle. Nje Dr. Lihle ukuthi ingabe vele mhlambe tithini letinkinga kahle kahle nje nasibuka tona tindzaba demandi, how much of a concern is water availability kanye ne-water treatment? I-water availability iba yinkinga kakhulu nyalo nje live libuke kwekuthi litawuba na El Nino, so siba nabo ukuthi labo labangawatholi emanti kwanyalo engabe bona bathi live litakwenda kanjani ukuze sichubeke. Sibuye sichubeke nje nehlelo lethu. Umsakazo wetithombe iEswatini TV utibophelele kuhlonipha nekulandzela umgomo wetekusakata loweluswe libandla letekuchumana eveni. Ngephansi kwalomgomo sitimisele kusakata tindzaba letentiya ngaleso sikhatsi, tindzaba letide emagama lacosheme, letitsembekile, letitsintsa tonke tinhlangothi naletisebaleni. Kusukela kutepolitiki, tetemphilo, tekulima, tetinkantolo netemhlaba wonke jikelele, siniletsela tindzaba njengoba tinjalo ngaleso sikhatsi letenteka ngaso. Kanzi kulo msakato siphinde sikulethele lonke luhlobo lwetemidlalo kusuka emidlalweni welibhola letinyawo kuye emidlalweni ledlalelwa ematafuleni kanye naleto letichamuka ngaphandle kwakuleli. Leti tindzaba lotiletselwa ngumsakazo wetithombe iEswatini TV. Are they yours? Ngabukela ke washa umkhukhu every Sunday at 3 p.m. Welcome back, Besi. Sakhulumisana na Dr. Lihle Mafu from the University of Eswatini. Tawuthi ke inyuvesi ibambisene nama stakeholders ibambe Eswatini Water Research Symposium langeni la kusasa. Basachazela nje ngayo le symposium ukuthi ingabe what does it seek to do. Asiphinde sikwemukele Dr. Lihle. Thank you so much for joining us again on the show. I think bosachaza nje ukuthi how much of a concern
izindzaba nje tetimali lapha even masibuka nje water availability and also nje masibuka indzaba ye water management. Ngiyabonga Thathawethu. Indzaba yetimali even siyathi sonke ukuthi sihlaselekile sonke singumhlaba. Kungako-ke sibone ukuthi asihlanganeni sibantu bahulumende sonke, the private sector, academia and government institutions, ukuthi sibuke ukuthi singabambisana ngakuphi, leverage on expertise and leverage on ama-resources lakhona so that singenda lokuningi ngalokuncane. Ngoba lesikubonile phambilini ukuthi bacwaningi banemkhuba ukuthi bahambe balendele ucwaningo bese bakhuluma bodwa ukhanze ukuthi uhulumende akasathi ukuthi inyuvesi yethu noma emanyuvesi ethu lakhona asalwendile nalo ucwaningo nalo sesingasitakala ukuthi si-improve our vision to 2030 and also realizing SDG 6. So sibukile-ke ukuthi nasikhulumisana kanengi kabanti si-nyuvesi pinze si-private sector nahulumende sitawukhona ukuthi sendele okuningi ngalokuningi. Okay, no kuyavakala Dr. Lihle. I think kubuta nje lokunye, I think lenye indzaba nje lesiyibonako yendeka masibuka nje mhlambe emave akasada ngendaba ye water pollution. Ingabe vele mhlambe how much of a problem nakhona la eSwatini ukuthi inkinga kangakanani la eSwatini, because kulamanye emave ukhanze ukuthi bohulumende seba spenda imali leningi kuzama ku treat lawo mandi lawo. Do we have the same problem in as eSwatini? Inkinga taseSwatini adikakehluki kakhulu ezinkingeni taSADC. naSwaziland unayo inkinga ye-water pollution. Yebo-ke vele ikhona imithetho lengamela ukuthi singapholuthi emanti kakhulu. Tinkampani letifana nabo-EWS basebenza ngekutikhandla ukuthi thina sigcine sithole emanti la kahle lesiwadlayo. But lokunye lesikubonako ngiloko ukuthi naka-farming ukhanza ukuthi kunetinto letinsita lesitingetako ukhanza ukuthi setigcina tifike emifuleni setakhana kulesithi ngema-emerging pollutants or pollutants of emerging concern. Lokhanza ukuthi alukhuni kuwalungisa bephinze kunenkinga lenkulu ukuthi angabe ngasesikhona njani ukuthi sisho ukuthi akhona phinze angaka. Ngiko-ke lete lucwaningo letentiwa etikolweni letemfundo lephakeme tifike tibe mcoka kakhulu so that we can anticipate these problems and we can be in a position to advise government and stakeholders ukuthi how best can we manage them. Ngoba nivele ninyuvesi Dr. Lihle nibuke tona tindzaba te research ngabe kukhona yini mhlambe ama past research nje leniseke nawenda nanibuka nje tona tindzaba temanti yini mhlambe lawo ama findings lawo lena watfola nitsinda lama research? Lengakusho Thathawethu ukuthi the past research that we have done, we have tried to approach it in what we call engaged scholarship. Sele research lokhanza ukuthi isolve i-issue lekhona emangweni even lethu. Ngidawubekisa nje ukuthi bekunenkinga ukuthi mhlawumbe aside ukuthi angabe emanti lesiwadlayo emakhaya elibonjeni naseshiselweni wona anjani. Sathola ukuthi vele livela kangwane liyasebenza impela sidla emanti lahlobile, emanti laqhamuka etiyalwini, emanti laqhamuka kuma-boreholes, nemanti laqhamuka kuma-macro schemes laqhamuka ka-rural water. Siyatiqhenya kakhulu ngelive lakangwane ukuthi masibuka SADC bonke siyabona ukuthi nathi sihamba la phambili ekuniketeni bantu emanti lahlobile Thathawethu. Mhlawumbe sesingena nje le symposium letabeni ibambile nje tomorrow. Ingabe mhlambe what are some of the topics nje mhlambe noma lama issues nje vele lentabeni wadingida kusasa? Siyaconza kahle Thathawethu ukuthi ama-topics mhlawumbe kule symposium yakusasa angeke sikhone ukuwakhaverisha onke ngoba kunetindzaba lefaka ekhathi inhlala kahle ema-gender issues, i-water management, faka ekhathi mhlawumbe ne-finances of water supply. But for this particular symposium, we are going to be speaking about the impacts of climate change on the water resource, the water availability, the water quality, and the progress in water treatment regimes. Njengoba besengishilo ukuthi sesiba netinto letifana nema-emerging pollutants lokhanza ukuthi asikhoni kuwa-treat-a kahle ngalama regimes lesisolo sinawo. Sesiyabuketa ukuthi uma singavala lapha sivule lana ngaphansi kokuthi lama emerging pollutants sesiyakhona kuwasusa. Kutabe kuphinze kunenkulumo letawuqhamuka kulaba lesinye speaker letawube ikhuluma ukuthi lama water act institutions even angasitakala kanjani phinze angabamba kuphi ukuze sitawuba ne-integrated water resource management in the country and sibe ne-water sector le resilient also to climate change and shocks of the financial systems.
So ngabe nasibuka mhlambe Dona Tindzaba te water management ngabe what are the available technologies nje la khona kutaba khona mhlambe presentation ngawa lama technologies kule symposium tomorrow. Atawuba khona kakhulu Tsatawethu sitawube sibuka indaba water infiltration and how we have tried to modify them. We are also going to have our friends from the University of South Africa who are going to be speaking to us about advanced membrane filtration techniques that are being practiced in first world countries. How can we incorporate them into our current treatment regimes? Kutawuba khona phindze netinkulumo letibuka emergency preparedness. Let us lesitawuniketwa nguKomati Basin Water Authority le indzaba levela kakhulu ekuthenini sikhone ukuthi sikhiphe imibiko ukuthi awube kunene sekutawuba mhlawumbe nema-floods or kuta i-drought, because we have early warning systems for emergency preparedness. Nalokunye ke lokunyenti lokutawubuka ngibekise mhlawumbe i-WSC will give us a presentation on how they are trying to make sure that the utility is changing to meet demands of the water sector in the country. All right, Dr. Mhlambe, for someone who's interested and wants to listen throughout the symposium, Mhlambe, will you guys be streaming live? Mhlambe, send out ku social media. Kutabe khona social media. The symposium poster is going to have the meeting ID. We are going to be streaming live as much as we can on Zoom. Mbugeli. Thank you so much, Dr. Lihle Mbugeli. That was Dr. Lihle Mafu from the University of Eswatini. Batabege babambisene nama stakeholders kanye na hulumende batabe bamba Eswatini Water Research Symposium khona lapha eNyuvesi kusasa, and of course itabe tholakala khona kuma social media platforms abo, and it will be streaming live tomorrow. Asibathola marketing asibuya sabe sikhuluma kabanti ngeChilobi Walk Challenge 2023. Are they yours? Ngabukela ke washa umkhukhu every Sunday at 3 p.m. Asibenze sinibekele sikumukele nawo lo sanzako sivulela solo sichubekana nohlelo lethu lomuhla ekseni besivedele ukuthi sitabe sikhulumisana nabasuka ehlanganweni indalo batabeke babambe umsebenzi umsebenzi obizwa ngokuthi Chilobi Walk Challenge yeminyaka wa 2023 kanti ke imiphakathi noma ke imimawo emaphungwane kanye netikhuba nelikhetheni are in partnership with Indalo Eswatini, which is an environmental NGO based in Sitegi, and the Lubombo is hosting the first ever Chilobi Walk Challenge litabe ingelisong from 30 July. Sinayeke laba programs manager Seth Mapalala kuvakabandi ingali walk asikuvusele babe saba usube nasi nomhla ekseni kube nje singangene nje kiyo le walk sifuna kuva nje ngale initiative ukuthi yini kahle kahle le Chilobi why nende le walk lena lonyaka. Siyabonga sivusele nambukela ekhaya. Ngivangachaza nje ukuthi Chilobi lihlathi lelisenzabeni elibombo. Lelinye lemahlathi live lesikhanze ukuthi linemvelo lejulile. Futhi ke sakhanza ukuthi lemimango lemithathu losibalile maphungwane Tikhuba nalikhetheni likhanza limcoka ngendzaba ukuthi imvelaphi yayo lemimango centered around lelo hlathi.
So sakhanza ukuthi ke sekulula ukuthi sikhuthade lemimango ukuthi salilonga ngoba beyilongile itolo ngemvelo yakhona ngoba amaswati bekavela nayo lempilo yokuthi imvelo yonke nakathi nje live liyencayelwa bekasho lokho. So sesikhanza ukuthi ke mhlambe kukahle ukuthi sibambisane nayo lemimango sisukumise umsebenzi wekonga imvelo. Lokumchoka ke ukuthi sibe sesikhanza ukuthi ekongeni kwabo imvelo dikhona into letingabatinsita letingaletha inzuzo kule mimango. So lo msebenzi lona uqala into letinjengaleto sesike sakhulumisana nale mimango bobabe dikhulu kule mimango ba committee bobathathu lokuyinto lemcoka ngoba kule minye imango khaza ukuthi kubangwe imincele kodwa kule lemithathu lesikuthanzile ukuthi labantu labadzala bahleli kanye bangabali ukuthi umncele wabani uhamba kuphi bathi nje lokhu kusithinta sobathathu asisukumise umsebenzi lo dasibambisa sobathathu siyembili. So nathi ke sakhanza ukuthi yinto lenhle lesingathanda ukuyikhuthata nakule minye imimango. So sesendela ukuthi asiyiside kuze kuthi icale lo msebenzi. Okay. So lo msebenzi ngiyakholelwa ukuthi mhlambe nibambisene nato tinhlangano letinye na letikhona le mhlambe elibonjeni ngabe vele mhlambe kuleto demalendati tfola mhlambe letitawuphuma kulo msebenzi itawusita kuphi itawusita mhlambe labo labaswele nemimangweni tawendekana mhlambe kuleto demali vele. Lokumcoka kakhulu make sibambisene na iKholubombo inhlangano le yaqalwa ihhovisi lemphathisifundza elubonjeni ka-RA. So lefake ekhatsi tonke letinhlangano letisebentako elibonjeni. Lo iKholubombo ke vele beka nguye lo lihlahlandlela lekudevelopha ama-products elibombo. So lena ngilenye yama-products lesiwa-developako. Le mali ke ithi ngabutheka ikhanze ukuthi kulama-stakeholders labanye banetidzingo lokukhanza ukuthi lithinze imimango bese-ke iyohlangabetana netidzingo. Itolo nje kuleyo misebenzi leyentiwe bokhanza ukuthi sekuthengelwa abantwana ticatfulo noma sekuniketwa leto tikolo letidzinga loko letikudzingako kuye ngekuthi tidzingo te-region time kanjani. So lo msebenzi lo wehluke ngekuthi nyalo so-based community. So but le vision yekuthi kutaba netinsita letiya ku-region solo ikhona ngoba iKholubombo solo ukhona. Uthinta yena nje indzaba yebamphana labaye batsinge ticatfulo tesikole babemaphala lengabe vele mhlambe lesimo vele kuleyo mimango nje lemithatfu loyibalile lenibambisene nayo sikanjani nje nasibuka mhlambe nje kweswela nekutsinga nje timvo lesingabambisa ngato. Ibusweti banzile cishe live lonke kodwa ke lubombo ngilelinye kulama regions lokhanza ukuthi vele buphuya buyibuke kakhulu. So ngiko nathi sicale khona kufaka amandla njengeyindalo eSwatini ukuthi mane siside leyo mimango. Lokubhlungu ukuthi le mimango ibukwe ebusweti kodwa ise indalweni lenhle kakhulu lengentiwa iproduct kuletinye tindzawo nje ukhanza ukuthi le ndalo lenhle kangaka already seyi-product le yama i-tourism ecotourism lenta ukuthi le mimango ikhona kubuthabutha loko lokuncane. So sithi asicaletele umsebenzi lo njengalowo kulamalanga laphelile nje sike sathatha ama-representatives ale mimango sawamikisa kuGodswindo lapho babuke khona lenye product lefana kancamashina le yabo ukuthi leminye imimango yendene. So sakhanza ukuthi bayakhuthateka vele ukuthi bawucale lo msebenzi kuze kuthi lobusweti mhlawumbe lokubabuka emehlweni bakhona ukuthi bakunqobe. So sijabula kakhulu ukuthi nathi sibe nelithuba lekufaka sandla ekuthini mhlambe letindzawo tithuthuke. Yeah. Ngiyakhumbula ukuthi kule launch bekakhona nasi owase Eswatini Tourism Authority kubaleka ngana nje ukuthi bamaphala lokuthi indzawo leyo vele igcine nayo tourist attraction kubaleka ngana ukuthi niyonke vele niziyongele netitukulane letitako kude nani itakhona kuningenisela imali elibonjeni.
kumcoka kakhulu tsatwethu le lolibombo nje as a landscape live liyayirecognize as the main and biosphere landscape laze layideclare nga-2019 ukuthi it's a biosphere reserve futhi liyingcenye yanakule lolu kulubanjiswana emkhathini walamave wamathathu lesithi Lubombo Transfrontier Conservation Areas. Lokho ke kufaka ekhathi nale aspect ya tourism. Sibe sesicala umsebenzi lothi yonke lemimango yeLubombo ngiloyo akende isiciniseko sekuthi une product lokungasho ukuthi angaba nelikhaya letivakashi bese uba nendlela yokuhambisa ivakashi. I-vision ithi ke lonke lolubombo kulemimango ngamunye nangamunye ingakhona ukuthi ibe nelikhaya letivakashi ibe nendlela yetivakashi kuze ukuthi ukhona ukuthi ungahlala kusukela kaShewula uze uyofika kuMambane uhamba ulala nawo isivakashi. Lokusho ukuthi sesikhulisa emathuba ukuthi live libe ne-product lapho ivakashi tingakhona kuhlala more than one day khona. So ngekubambisana ke ne-Tourism Authority ngiletinye tetindvo lesibuka ukuthi i-Tourism Authority tathatha iyotimaketha even ngoba sesiletha lenye product lehlukile ngoba akusibo bonke abantu labatawufuna ke hotela lelikhulu kodwa labanye batawufuna ukuthi bayo interacta nebantu babone amasiko ebantu babone ukuthi iSwati liphila njani ngoba izivakashi salamuhla sesehlukile kunalesa itolo libokhanza ukuthi siya ehotela lelikhulu bese siyavakasha kuma communities kodwa lelo sikubonile nyalo sikhanze ukuthi kuyafuna kuhlala kanye nalama communities the experience impilo ya onke malanga njengokuthi ulala njani kuGuqa Standards uvuka ekseni uhamba uyosenga uvuka ekseni umixe ingoma edamu letinto leti thine sitibona kuyimpilo yeLswati kodwa tivakashi letingazange setikwende tilungele ukuthi tingabhadala imali kutfola leyo nhlasana impilo yeLswati. So sibambisa lemimango ke ukuthi ikhona ukuthi ibe nayo le product nalokuthi ke iti-recognize tintfo lenato already njengetinfo letimcoka letingakhona ukuthi kuthengiseke kusasa. Okay, so le walk itabe yendeka this Sunday mhla ka 30 ingaba mhlambe kusiniketa nje letigaba leti tawalkwa lama kilometers nje latawalka ngalesomvu tawuqala kuphi futhi? Siyabonga i-walk imhla ka 30 eJuly ngelisonto icala nga 7:30 sinetigaba letintathu sekuqala ngileso salabo lokukhanza ukuthi nje bafuna ukuphuthumala ngekuhamba hamba so sifishane bo 2 kilometers sesibili ngo6 kilometers leso ke sesithe cacaka but kunalesinye sekugcina lesifuna labanemandla lesinye 10 kilometers lesitawuthi labo labafuna ukuthi ba experience inthaba yelibombo lokumnanzi ke ukuthi kuto tonke letigaba kunema views ngoba lapha sisentsabeni yelibombo ubona buhle beLowveld ubona buhle bangale kubheka eMozambique. So ngalesikhathi lesi nje isikhathi sekuphuma kwelanga yinvo lenhle kakhulu kuyibona thina laba benelithuba lekusebenta nelibombo sitikhanza sinenhlanhla kakhulu so sesithi ke live kalide libambise lemimango kuze ukuthi likubone nabo lobuhle lobungaka. Okay, so kusekelwa kuphi ngelisomvu? Kusukelwa kune stage lesisakhile kumaphungwane la kuqaleni kwalojilobi. It's about 25 kilometers from Stegi wenze good shepherd ngathi ubheka bomambane lo mgwaqo ngenhlanhla lenhle uhulumende uyasibambisa usakhela iProbase so the first 20 kilometers already is tarred and then the last few kilometers umuntu ke angasebenzisa noma ngangiphi imoto uaccessa leyo site but ke siyakhuthata ukuthi nangabe kukhona laba ngafuni kuhamba ngemoto bangapaka esteki itabe khona itransport letawusuka ngabo 6:45 ibabeke site phinzi babise
Okay, no ngiyavakala sibonga kakhulu bamaphalala akuchazela nje ngayo iChilobi Walk Challenge eminyaka ka-2023 indaba yendeka this Sunday mhla ka-30 ikhona eChilobi esiteki kanti-ke uma ungabe ufuna kabanti ungachumana nabo kuma-social media pages abo asibahlothe emakethe SBS ophetha hlelo. Eswatini Lifestyle is all about inspiration, drive, and swag. Eswatini Lifestyle is informative and fun while covering all aspects of life, be it people, places, and trends in the kingdom of Eswatini. We got you covered. The focus is on the quality of life. Eswatini Lifestyle will spark your interest. Catch Eswatini Lifestyle every Friday at 7:30 p.m. on Eswatini TV, Sibuko Semaswati.